Hello guys, welcome back to your favorite channel, that is Physics in Telugu. So previous year questions lo bhaganga today we are going to start with the wave optics chapter. So already మనం ray optics ni discuss చేసాం. సో ఇప్పుడు wave optics కి సంబంధించిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చేద్దాం, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఒక 25 క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాను వేవ్ ఆప్టిక్స్ కి సంబంధించి. సో దీంట్లో అన్ని కాన్సెప్ట్స్ మనకు కవర్ అవుతాయి, అంటే ఏ కాన్సెప్ట్ నుంచి క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతున్నారు అన్నది మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది, ఓకేనా. సో సమ్మరీ మీకు ఇక్కడ నేను ఇవ్వట్లేదు, రేపు ఎట్లయినా మారతాన్ ఉంది క్లాస్ 12ది. సో హవెవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ ఈచ్ చాప్టర్ దేర్. ఓకే, క్లియర్ గైస్? చలో, సో లెట్స్ డైరెక్ట్లీ ఫోకస్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ సాల్వింగ్, ఓకేనా. మీరు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసే ముందు ఒక్కసారి ఆ చాప్టర్కి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ని రివైజ్ చేయండి. సో ద్రోణ సిరీస్లో నేను ఇన్ డీటెయిల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఓకేనా. సో హైగన్స్ ప్రిన్సిపల్ కానీ, సో యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కానీ, సో సింగిల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్ కానీ, సో ఫ్రెస్నెల్ డైఫ్రాక్షన్ కానీ, సో పోలరైజేషన్ కానీ, అండ్ బ్రూస్టర్స్ లా కానీ, సో ఇవన్నీ కూడా మైక్రోస్కోప్, టెలిస్కోప్ యొక్క రిజాల్వింగ్ పవర్, రిజాల్వింగ్ లిమిట్, సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా మనం ఇన్ డీటెయిల్గా సో ద్రోణ సిరీస్లో చూసాం. ఒక్కసారి మీరు క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫార్ములాస్ రివైజ్ చేసుకోండి. సో దెన్ డూ క్వశ్చన్స్ అలాంగ్ విత్ మీ, ఓకేనా. సో క్వశ్చన్ కనిపించగానే వీడియో పాస్ చేయండి. సో ట్రై దట్ క్వశ్చన్ ఆన్ యువర్ ఓన్, ఓకేనా. ఫార్ములా గుర్తుండాలి, క్యాల్కులేషన్స్ ప్రాపర్గా చేయాలి, దట్స్ ఇట్, ఓకేనా. చలో, సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టుడేస్ టాపిక్ గైస్. డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్కి వెళ్తున్నాను. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, if the slit width is 2 mm, so and the wavelength of the light is 4000 angstroms, so then Fresnel distance is given by, so ఇది 12th May 2023 లాస్ట్ ఇయర్ షిఫ్ట్ 2లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. సో Fresnel distance fz, so this is the Fresnel distance fz. So the formula is given by, so a square upon the lambda. So ఇక్కడ a is nothing but the slit width. So question లో, so the slit width is given, so how much? 2 mm, so which is nothing but 2 into 10 to the power minus 3 meters. సో అలానే ఇంకేమి ఇచ్చారు? వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద లైట్ యూజ్డ్, సో లాంబ్డా ఇచ్చారు విచ్ ఈస్ 4000 యాంగ్స్ట్రమ్స్, సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 4000 ఇంటూ 10 to the power minus 10 యాంగ్స్ట్రమ్ అంటే, ఓకేనా. ఈ యూనిట్ కన్వర్షన్స్ తెలియాలి. చాలామంది స్టూడెంట్స్ యూనిట్ కన్వర్షన్స్ తెలియకనే సో క్వశ్చన్స్ న్యూమరికల్స్ రాంగ్ చేస్తారు. ఫార్ములా తెలిసి ఉంటుంది వాళ్ళకి, బట్ క్యాల్కులేషన్లో మిస్టేక్ చేస్తారు యూనిట్ కన్వర్షన్స్ మిస్టేక్ చేసి, ఓకేనా. సో అవి కూడా కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూసుకోండి అమ్మా. సో ఇక్కడ 2 into 10 to the power minus 3 డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్, ఇదేం లేదు, బై లాంబ్డా, సో విచ్ ఈస్ 4 into ఐ కెన్ రైట్ 10 to the power minus 7, అంటే 4000 కదా, 4 into 10 to the power minus 7 రాసుకోవచ్చు దాన్ని. సో ఇది ఏమవుతుంది ఇప్పుడు 4 into 10 to the power minus 6 బై 4 into 10 to the power minus 7. సో 4 క్యాన్సిల్, 10 to the power minus 7 పైకి వెళ్తే 10 to the power 7 అవుతుంది. సో 10 to the power minus 6 into 10 to the power 7 is 10. సో కాబట్టి సో ద ఆప్షన్ ఈస్ 10 meters, ఓకేనా. సో సింపుల్ క్వశ్చన్, జస్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్, డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. Fresnel's, this is the Fresnel distance, sorry, so the Fresnel distance. Done? Everyone clear with this? Chalo. So next question చూడండి. So 13th May 2023 shift 1లో అడిగిన క్వశ్చన్. 2 slits are made 1 millimeter apart, so and the screen is placed 1 meter away, so the fringe width when the light of wavelength 500 nanometers. సో ఫ్రింజ్ విడ్త్ అడుగుతున్నారు. సో మీకు యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఫార్ములా ఏంటి? డి లాంబ్డా బై డి, అంతేనా. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 slits ఈజ్ గివెన్, సో 1 millimeter, అండ్ సో స్క్రీన్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ 1 meter away, సో 1 meter, అండ్ సో ద వేవ్ లెంత్ ఈజ్ గివెన్, సో 500 nanometers. సో దీన్ని అన్నిటిని కూడా మీటర్లో కన్వర్ట్ చేయండి. సో ఇది 1 into 10 to the power minus 3 meter. సో ఇది ఆల్రెడీ మీటర్స్లో ఉంది, ఇదేమో 500 into 10 to the power minus 9 meters, అవునా. సో ఇప్పుడు నాకు ఫ్రింజ్ విడ్త్ కావాలి. సో ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీటా, సో విచ్ ఈస్ డి లాంబ్డా బై డి, ఓకేనా. మీకు ఫ్రింజ్ విడ్త్ డబ్ల్యూ అని ఇచ్చాను, డబ్ల్యూ కానీ బీటాతో కానీ దేంతో అని డినోట్ చేయవచ్చు. సో డి 1, లాంబ్డా 5 into 10 to the power minus 7 రాసుకుంటున్నాను. 2 zeros దీంట్లో కలిపేస్తే 10 to the power minus 7 అవుతుంది, బై స్మాల్ డి విచ్ ఈస్ 1 into 10 to the power minus 3. సో ఇది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 5 into, సో దీన్ని పైకి తీసుకెళ్తే 10 to the power minus 4 మిగులుతుంది, అంతేనా. సో 5 into 10 to the power minus 4 meters, or else I can write this as
0.5 into 10 to the power minus 3. సో ఆప్షన్స్ ప్రకారం ప్రొసీడ్ అవ్వండి, ఓకేనా. సో నాకు ఎంఎంలో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 0.5 10 to the power minus 3 అంటే ఎంఎం. సో కాబట్టి సో ఐ కుడ్ సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ బి. డనా, క్లియర్. సెకండ్ క్వశ్చన్ డన్. థర్డ్ క్వశ్చన్కి రండి. 13th May 2023 షిఫ్ట్ 2లో అడిగిన క్వశ్చన్. సో 2 slits separated by a distance d, so illuminated with a light of wavelength this much, okay na. So the interference fringes are observed at 1 meter from the slits. So the distance between the third dark fringe and the fifth bright fringe. See, third dark fringe, so you guys know that the third bright, so y 3b formula enti 3d lambda by d, third bright ki so 3d lambda by b. And so next ఏం అడుగుతున్నారు, థర్డ్ డార్క్ కదా, ఫిఫ్త్ బ్రైటా, ఫిఫ్త్ బ్రైట్కి రాయండి ఫస్ట్. సో ఫిఫ్త్ బ్రైట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5d lambda by d, అవునా. సో మై ఈజ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ డార్క్కి, సో థర్డ్ డార్క్ ఈజ్ 5d lambda by 2d అంటే 2n minus 1 ఇంటూ d lambda by 2d కదా, గుర్తుందా. సో ద ynb ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nd lambda by d. So whereas ynd is equals to 2n minus 1 into d lambda by 2d, d lambda by 2d, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. సో మనకి ఇప్పుడు థర్డ్ డార్క్ ఫ్రింజ్కి ఫిఫ్త్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్కి డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నారు మధ్యలో. సో ఐ కెన్ సింప్లీ రైట్, సో దట్ ఈస్ సో 5b minus 3d is equals to సో 5d lambda by d minus 5d lambda by 2d, అవునా. సో ఇక్కడ 2 LCM అవుతుంది. సో ఇక్కడ 2 times 10d lambda minus 5d lambda which is again 5d lambda by 2d. So the distance between them is now, so the y5b minus y3d is equals to so 5d lambda by 2d. సో ఇప్పటికి మీకు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. స్మాల్ d వచ్చేసరికి 1 mm, this is small d, so and it is this is wavelength lambda. సో ఇంకేమి ఇచ్చారు, అబ్జర్వ్డ్ ఆర్ స్క్రీన్ ఎట్ ప్లేస్ 1 meter క్యాపిటల్ d. సో అన్ని వాల్యూస్ తెలుసు, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 5 ఇంటూ క్యాపిటల్ d 1, ల్యాండా వచ్చేసరికి 6.5 ఇంటూ 10 to the power minus 7. సో 6.5 ఇంటూ 10 to the power minus 7 by, సో 2 ఇంటూ వాట్ ఈస్ స్మాల్ d, స్మాల్ d వాల్యూ 1 mm, సో 1 ఇంటూ 10 to the power minus 3. సో ఎంత వస్తుందో చూడండి ఇది. సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి సో 10 to the power minus 3 పైకి పంపిస్తే దిస్ ఈస్ 32.5. సో 32.5 by 2 ఇంటూ 10 to the power minus 4. సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 16.25. సో 16.25 ఇంటూ 10 to the power minus 4 meters. 16.25 ఇంటూ 10 to the power minus 4. సో దీన్ని ఎంఎంలో రాసుకుంటే, సో ఒక పాయింట్ ఇటువైపు జరపండి, 1.625 ఇంటూ 10 to the power minus 3 meters. సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్, సో ఐ కెన్ రైట్ 1.62 mm, 1.625 mm. సో 1.625 mm, ఆప్షన్ బి, ఓకేనా. సో మనకు వేవ్ ఆప్టిక్స్లో ఎస్పెషల్ వేవ్ ఆప్టిక్స్ కానీ రే ఆప్టిక్స్ కానీ సో క్యాల్కులేషన్స్ ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా. మోస్ట్లీ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్సే అడుగుతారు. సో క్యాల్కులేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. 3 questions వస్తాయి మొత్తం ఆప్టిక్స్ నుంచి ఎంసెట్లో. సో డన్ దిస్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ 4th క్వశ్చన్కి వెళ్దాం చూడండి. 14th May 2023లో అడిగిన క్వశ్చన్. ఏ పాయింట్ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ద ఫోకస్ ఆఫ్ ద కాంకేవ్ మిర్రర్. సో కన్సిడర్ ఓన్లీ ద పారాక్సియల్ రేస్. సో ద షేప్స్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఫ్రంట్స్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్. సి ఇక్కడ ఇది కాంకేవ్ మిర్రర్ అనుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ కాంకేవ్ మిర్రర్ అండ్ దెన్ ఏమన్నారు, సో లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ద ఫోకస్, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ పోల్. సో ఏ పాయింట్ సోర్స్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ద ఫోకస్ ఆఫ్ ద కాంకేవ్ మిర్రర్. ఇక్కడ పాయింట్ సోర్స్ ప్లేస్ చేశారు. సో ద సోర్స్ ఎస్ ఈజ్ ప్లేస్డ్. సో ఇప్పుడు సోర్స్ నుంచి రేస్ ఎలా వెళ్తాయి, సో ద రేస్ గోస్ లైక్ దిస్, అంతేనా. సో ఇప్పుడు ఇవి ఇన్సిడెంట్ రేస్, సో ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్తున్నాయి, ఫోకస్ నుంచి. సో ఇఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ద ఫోకస్, ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే విల్ పాస్ parallel to the principal axis. So the reflected ray will be parallel to the principal axis like this. This is the reflected ray. Antena.
సో ఇన్సిడెంట్ రే ఏమో ఇలా ఉంది. సో దీనికి వేవ్ ఫ్రంట్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి, పాయింట్ సోర్స్కి వేవ్ ఫ్రంట్, సో ద స్పెరికల్. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్పెరికల్. ఇది దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఫ్రంట్, అవునా. సో ఇవి ఎలా ఉన్నాయి, ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్స్ ఆర్ ప్యారలెల్. సో ప్యారలెల్ సోర్స్కి సో వీ విల్ హ్యావ్ ద planar wave front. So the incident will be point source కాబట్టి spherical wave front వస్తుంది. Whereas so for the reflected rays ki, so for the reflected rays, so the plane wave front, so which is option spherical ఒకటి plane wave front, spherical and planar. Clear? Easy concept again. Chalo. So next question చూడండి. So 14th May 2023 లో అడిగారు. So shift 1 లో, so in a single slit diffraction, so the slit is illuminated with a wavelength of 6000 angstrom. So if the slit were illuminated by the light of wavelength lambda, so the angular width of the central maximum decreases by 30%. So then lambda is what? See, question అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ కేసులో సో ద వేవ్ లెంత్ ల్యాండా 1 ఇచ్చారు, 6000 యాంగ్స్ట్రమ్స్, ఫైన్, ఇలా ఉంచేసేయండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేసులో ఫ్రింజ్ విడ్త్ వచ్చేసరికి యాంగులర్ ఫ్రింజ్ విడ్త్ వచ్చేసరికి ఇఫ్ ద స్లిట్ విడ్త్ వర్, సో ద యాంగులర్ విడ్త్ వచ్చేసరికి బీటా అనుకోండి ఫస్ట్ కేసులో. సో ద బీటా 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీటా, ఓకేనా. సో ఇఫ్ ద స్లిట్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్ బై ద వేవ్ లెంత్ ల్యాండా 2, సో ల్యాండా 2 ఈజ్ వాట్, సో విచ్ ఈజ్ ల్యాండా, ఫైన్. So the angular width of the central maximum decreases. So ante, so the beta 2 is, so 30% decreases. So 30% decreases ante, so beta minus, so 30% of the beta decreases kada, 30% of beta. So which is beta minus, so this is going to be 0.3 beta, which is nothing but 1 beta minus 0.3 beta, 0.7 beta. So therefore beta 2 is equals to 0.7 beta, fine. So ఇప్పుడు మనకేం కావాలి, సో lambda 2 కావాలి, lambda 2 అంటే lambda కావాలి. సో we know that beta is equals to d lambda by d, beta is equals to d lambda by d. సో ఇక్కడ సో capital D and small d, they both are constant for the given apparatus. మనకి ఇచ్చిన ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్కి రెండు కాన్స్టెంట్ ఉంటాయి. సో ఐ కెన్ రైట్, సో ద బీటా ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు lambda, అంతేనా. సో ఇక్కడ నుంచి సో ద బీటా 2 బై బీటా 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు lambda 2 బై lambda 1. సో వాట్ ఈస్ బీటా 2, సో బీటా 2 ఈజ్ 0.7 b beta, beta 1 is beta, so is equals to lambda 2 is lambda, so lambda 1 is what, 6000 angstroms, angstroms లోనే ఉంచండి, 6000 angstroms. సో ఇక్కడ బీటా బీటా క్యాన్సిల్, సో ద lambda is equals to 0.7 into 6000, so which is nothing but 7 into 600 రాసుకోండి, so 42, so 4200 angstroms. So the correct answer will be 4200 angstroms, option B. Clear? Easy question again. So 6th question కి రండి. 18th July 2022 shift 1 లో అడిగారు. A Young's double slit apparatus has the slit separated by 0.2 mm and screen is 60 centimeters away from the slit. So the whole apparatus is immersed in a liquid of medium refractive index this much. So the slits are illuminated with green light of wavelength this much. So find the fringe width of the pattern formed. So మనకి basic గా fringe width ఫార్ములా ఏంటమ్మా, so the fringe width is equals to d lambda by d. సో ఎప్పుడైతే ఇది ఎయిర్లో ఉన్నప్పుడు, ఓకేనా. సో ఎప్పుడైతే దీన్ని మీరు ఇఫ్ యూ ఇమ్మర్స్ ఇట్ ఇన్ ద సమ్ లిక్విడ్, ఏదన్నా ఒకటి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సమ్ మీడియం, ఇఫ్ యూ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ ద liquid of some medium of some liquid, so then so the new fringe width will become so d lambda by d into mu, that's it. So the new fringe width will become d lambda by d into mu. So ఇక్కడ నుంచి సో డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్. క్యాపిటల్ D ఇచ్చారు 60 సెంటీమీటర్స్, సో 60 into 10 to the power minus 2. సో నెక్స్ట్, సో ఇట్ ఈస్ ఇల్యూమినేటెడ్ బై ఏ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ 550 నానోమీటర్స్, 550 into 10 to the power minus 9 by
small d ఇచ్చారు. So what is the small d? 0.2 mm. So 0.2 into 10 to the power minus 3. So what is mu? So refractive index 11 by 9. So ఈ క్యాల్కులేషన్ చేయండిగా. సో దెన్ వాట్ ఎవర్ బీటా డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 60 ఐ కెన్ రైట్. సో 6 ఇంటూ 55 ఇంటూ, సో ఇక్కడ 0 ఈ 10 to the power minus 2 క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. సో 10 to the power minus 9, సో ఇంటూ 10 to the power 3 పైకి తీసుకురండి బై, సో 0.2 ఇంటూ, లేదంటే దీన్ని 2 రాసుకోండి. సో 2 ఇంటూ 11 ఇక్కడ 9 వస్తుంది ఇంటూ 10 ఇక్కడికి వస్తే, సో దెన్ డూ ద క్యాల్కులేషన్స్. సో ద బీటా డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 55 ఇంటూ 6 ఇంటూ, ఇది 10 to the power minus 9 ఇంటూ 10 to the power 4. సో 10 to the power minus 5, 9 ఇంటూ 10 to the power minus 5 by 2 into 11. So 11 ones are 11 5s are. So 2 ones are 2 3s are. So the beta dash is equals to, so 15, so 15 9s are 135. So 135 into 10 to the power minus 5 meters. So 135 into 10 to the power minus ante, so I can write 1.35 into 10 to the power minus 3 meters. So which is nothing but 1.35 mm. This is going to be 1.35 mm. Option D. Clear? Easy one. So next question చూడండి. సో 2022, సో షిఫ్ట్ 2లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏమడిగారు? సో ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ఇఫ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. యాక్చువల్లీ ఇది డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్లో, సో ఇక్కడ బై మిస్టేక్ వచ్చింది. సో బట్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ అన్నది సి ద స్లోప్ ఆఫ్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ద స్లోప్ ఆఫ్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ V0 వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ గివెన్ బై h by E. సో దాని వాల్యూ ఇచ్చారు, h by E వాల్యూ ఇచ్చారు ఎంత? సో 4 into 10 to the power minus 15. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నుంచి మీకేం కావాలి? సో యూ గైస్ నీడ్ h. సో h అన్నది యాక్చువల్గా కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, దాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని మీరు ఆన్సర్ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ రాయొచ్చు. సో బట్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం, సో దిస్ ఈజ్ ద 1. సో 4 into 10 to the power minus 15 ఇంటూ ఈ ప్లేస్లో 1.6 into 10 to the power minus 19 రాయండి. సో 4 into 10 to the power minus 15 ఇంటూ 1.6 into 10 to the power minus 19. సో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? సో ఇది 6.4, 1.6 into 4 is 6.4. సో 15 19 34, 10 to the power minus 34 joule second. సో 6.4 into 10 to the power minus 34 joule second. ఆప్షన్ సి. సో హౌఎవర్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, అవునా? సో మీరు డైరెక్ట్ కూడా ఆన్సర్ పెట్టేసేయచ్చు. ఓకే, ఇది యాక్చువల్గా డ్యూయల్ నేచర్కి సంబంధించింది, బట్ సమ్హౌ క్వశ్చన్ అపియర్డ్ హియర్. సో పర్లేదు, చేసాం కదా మనం ఆల్రెడీ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్ కూడా చేసాం కాబట్టి, సో మీకు ఇది ఐడియా ఉంటుంది. సో 18th July 2022 షిఫ్ట్ 2లో అడిగిన క్వశ్చన్. ఇన్ యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫర్ వాట్ ఆర్డర్ డస్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద రెడ్ లైట్ సో కోయిన్సైడ్ విత్ సో n+1th ఆర్డర్ ఆఫ్ ద బ్లూ లైట్. ఓకేనా? సో అంటే కోయిన్సైడ్ అవ్వాలంటే ఆ రెండు సేమ్ పొజిషన్లో ఉండాలన్నమాట. సో అంటే ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద రెడ్ లైట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు సో ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద బ్లూ లైట్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి? సో నేను ఫర్ వాట్ ఆర్డర్ డస్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్, సో n, సో d lambda ఆఫ్ ద r బై d, అంతేనా? సో ఫర్ వాట్ ఆర్డర్, సో కోయిన్సైడ్ విత్ n+1th ఆర్డర్ ఆఫ్ ద బ్లూ లైట్. n+1th ఆర్డర్ అంటే n+1 ఇంటూ, సో d ఆపరేటర్స్కి కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, సేమ్ ఆపరేటర్స్. సో lambda ఆఫ్ ద బ్లూ అపాన్ సో ద d. హౌఎవర్ క్యాపిటల్ D స్మాల్ d గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో ఇక్కడ సింపుల్గా n ఇంటూ lambda r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n+1 ఇంటూ lambda b. సో ఇది lambda r అంటే వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద రెడ్, lambda b అంటే వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద బ్లూ. సో ఇక్కడ నుంచి సో వాట్ ఈజ్ nth ఆర్డర్? n ఇంటూ, సో వాట్ ఈజ్ ద lambda r? సో రెడ్ లైట్, సో రెడ్ లైట్కి 780 ఇంటూ 10 to the power minus 9. సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n+1 ఇంటూ, సో lambda b, సో బ్లూ లైట్కి ఏంటి? సో 520 ఇంటూ 10 to the power minus 9. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 10 to the power minus 9, 10 to the power minus 9 gets cancel. So I can write 0 also gets cancel. సో ఏం మిగిలింది? n into 78 is equals to
n plus 1 into 52 అంతేనా. సో ఇక్కడ ఏ టేబుల్ వెళ్తే చూడండి. సో ఐ కెన్ రైట్ 2 39 times, so 2 26 times, so therefore 39n is equals to 26n plus 26 multiply చేసా inside. సో దీన్ని ఇటువైపు తీసుకురండి. సో 39n minus 26n is equals to 26, so which is 13n is equals to 26. So from here n is equals to 2, so the n value is 2, option B. Done? Clear. సో 9th క్వశ్చన్ చూడమ్మా. సో 18th July 2022 షిఫ్ట్ 2లో అడిగిన క్వశ్చన్. ఏం అడిగారు క్వశ్చన్లో? ఇన్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఎయిర్ ద యాంగులర్ విడ్త్ ఆఫ్ ద ఫ్రింజ్ ఈస్ ఫౌండ్ టు బి 0.15 degrees, సో విచ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ 80 centimeters away. సో ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద లైట్ యూజ్డ్ ఈస్ 490 nanometers. సో ద యాంగులర్ విడ్త్ ఆఫ్ ద ఫ్రింజ్, సో ఇఫ్ ద కంప్లీట్ apparatus is immersed in the, సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 5/3. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్. సో మీకు ఇంతకుముందు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చనే. సో జస్ట్ ట్రై ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ గైస్, ఎవ్రీవన్ జస్ట్ ట్రై ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. ఈజీ క్వశ్చన్, ఏం లేదు. సో మీకు ఎప్పుడైనా ఒక రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఒక ఫస్ట్ ఎయిర్లో పర్ఫామ్ చేశారు, తర్వాత సమ్ అదర్ మీడియంలో పర్ఫామ్ చేశారు. సో దాని ఫ్రింజ్ విడ్త్ అయితే, నార్మల్ ఫ్రింజ్ విడ్త్ అయితే ఇట్ డిక్రీజెస్ బై ద బీటా డాష్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు బీటా బై మ్యూ. ఫస్ట్ ఎయిర్లో పర్ఫామ్ చేశారు, తర్వాత తీసుకెళ్ళి సమ్ అదర్ మీడియంలో పర్ఫామ్ చేశారు, అప్పుడు ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఇట్ డిక్రీజెస్ మ్యూ టైమ్స్. అలానే సో దాని యాంగులర్ ఫ్రింజ్ విడ్త్ కూడా ఇట్ డిక్రీజెస్ మ్యూ టైమ్స్. ఓకేనా. సో ఇదేమో నార్మల్ ఫ్రింజ్ విడ్త్, సో ఇదేమో యాంగులర్ ఫ్రింజ్ విడ్త్. సో రెండు కూడా దే డిక్రీజెస్ బై refractive index of the times the medium where the complete apparatus is placed. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు టీటా డాష్, సో టీటా ఇచ్చారు ఆల్రెడీ 0.15, సో 0.15 బై, సో ఇదంతా 5/3, సో 5/3. సో ఇది ఎంత అవుతుంది? డైరెక్ట్ సింపుల్ షార్ట్ కట్ అనమాట ఇదిగా. సో 0.15 into 3/5, సో దిస్ ఈస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 0.45/5. సో సమ్వేర్ అరౌండ్ ఇది ఎంత వస్తుంది? 0.45 upon, సో ద 5. సో ఇది ఎంత వస్తుంది అప్రాక్సిమేట్లీ? సో ఐ కెన్ రైట్, సో 0.09 degrees, క్లోజ్ టు, సో క్లోజ్ టు 0.09 degrees. క్లియరా ఎవ్రీవన్? డన్ గైస్? చల్ నెక్స్ట్ ఈజీ క్వశ్చన్స్. 20th July 2022 షిఫ్ట్ 1లో అడిగిన క్వశ్చన్. So in an interference pattern of the Young's double slit experiment, at a point where we observed a 12th order for the maximum of the monochromatic source of light with wavelength 6000 angstroms, what order will be visible here? So if the source is replaced by a light of wavelength. So first question అర్థం చేసుకోండి. ఏమి ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో? సో 2 wavelengths ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఓకేనా. సో వాట్ ఆర్ ద, సి డైరెక్ట్గా for what order will be visible here if the source is replaced by a light of wavelength this much. అంటే దాని పొజిషన్ సేమ్ ఉండాలి. ఇన్ అన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎట్ ఏ పాయింట్ వేర్ వీ అబ్జర్వ్ ద 12th ఆర్డర్ మ్యాక్సిమం, అంటే 12th బ్రైట్ వస్తుంది అక్కడ. ఓకేనా. ఫర్ ఏ మోనోక్రోమాటిక్ సోర్స్ ఆఫ్, అంటే ఈ ల్యాండా ఈ వేవ్ లెంత్ యూజ్ చేసినప్పుడు 12th బ్రైట్ వస్తుంది. సో నా వాట్ ఆర్డర్ విల్ బి విజిబుల్ హియర్, అంటే సేమ్ ప్లేస్లో ఏ బ్రైట్ వస్తుంది ఎప్పుడు 4000 యాంగ్స్ట్రమ్స్ ఉన్న వేవ్ లెంత్ని యూజ్ చేస్తే. అర్థమవుతుందా? సో ఇది యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అమ్మ, ఇది సెంట్రల్ బ్రైట్. సో నేను ఎప్పుడైతే రెడ్ ఫస్ట్ ఏవి యూజ్ చేసాను ఇక్కడ, సో 6000 యాంగ్స్ట్రమ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? 12th బ్రైట్ వచ్చింది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇదే ప్లేస్లో ఏ బ్రైట్ వస్తుంది ఇఫ్ ఐ యూస్ ద 4800 యాంగ్స్ట్రమ్స్ వేవ్ లెంత్. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు చూడండి, అంటే ద పొజిషన్ ఈజ్ సేమ్. సో ద పొజిషన్ ఆఫ్ సమ్ wavelength lambda, సో మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద సమ్ wavelength lambda 2. ఆ రెండింటి కూడా సేమ్ వేవ్ లెంత్ ఉండాలి. సో y ఆఫ్ wavelength lambda 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y ఆఫ్ wavelength lambda 2. సో మీకు y ఫార్ములా ఏం తెలుసు? nd lambda బై d. సో కాబట్టి n1 d lambda 1 బై d ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n2 ఇంటూ d lambda 2 బై d. ఆపరేటర్ సేమ్ కాబట్టి ఈ d స్మాల్ d వాల్యూస్ చేంజ్ అవ్వవు. సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో డైరెక్ట్గా సో ఐ కెన్ రైట్ n1 lambda 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n2 lambda 2.
సో ఇది కూడా ఒక షార్ట్ కట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా. సో N1 ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చారు, ఈ 6000 యాంగ్స్ట్రమ్కి 12th బ్రైట్ వస్తుంది, అంటే 12 ఇంటూ 6000 యాంగ్స్ట్రమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N2. సో ఏ ఆర్డర్ వస్తుంది సేమ్ ప్లేస్లో. సో λ2 ఏది యూజ్ చేశారు, 4800. దట్స్ ఇట్. సో 2 zeros క్యాన్సిల్. సో 12 1s are 12 4s are 4 1s are 4 15s are. So therefore N2 is equals to 15th bright. So the option A. క్లియరా. అంటే 6000 యాంగ్స్ట్రమ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడేమో 12th బ్రైట్ వచ్చింది ఈ ప్లేస్లో. సో 4000 యాంగ్స్ట్రమ్ యూజ్ చేస్తే అదే ప్లేస్లో మనకి 15th బ్రైట్ వచ్చింది, అంటే వేవ్ లెంత్ డిక్రీజ్ అయింది, ఆర్డర్ పెరిగింది. డన్. క్లియర్. చలో. సో 20th July 2022 షిఫ్ట్ 1లో అడిగిన క్వశ్చన్, 11th క్వశ్చన్ చూడండి. In a Young's double slit experiment, so the distance between two slits is reduced by a factor of 2 and the wavelength is increased by 4 times. So then the distance between the two maxima will become, so dash times the original. So first, what is the distance between two maxima? So what is the distance between two maxima is nothing but the fringe width. The distance between two maxima, it is nothing but the fringe width. అంతేనా. సో మనకు ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఫార్ములా ఏంటి, d lambda by d. సో సేమ్ వేవ్ లెంత్కి, సో వాళ్ళు ఏమన్నారు, సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ స్లిట్స్ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్ బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 2. సో d dash is d by 2, whereas and the wavelength of the light increased 4 times. If experiment, so if the distance between the two slits reduced by factor of 2. ఓకే, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అంటే d dash అనేది d by 2 అయింది, అండ్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద లైట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 4 times. So lambda dash is equals to 4 lambda. Okay. So then the distance between the two maxima will become, so capital D change అవ్వట్లేదు. So beta is directly proportional to lambda by d. ఇది కాన్స్టెంట్ ఉంది, ఇది చేంజ్ చేయలేదు క్యాపిటల్ D. కాబట్టి సో I can write, so beta 1 by beta 2 is equals to, so I can write lambda 1 by lambda 2 into d2 by d1. That's it. ఇక సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో వాట్ ఈజ్ lambda 1, lambda by, so what is lambda 2, 4 lambda. అంతేనా, lambda 2 is 4 lambda. So into, so what is d2, d2 is d dash, so d by 2 by d1 d. సో ఇది ఏమవుతుంది, సో lambda lambda క్యాన్సిల్. సో ఇక్కడ d కూడా క్యాన్సిల్ అయితే 1 by 2 ఉంటుంది. సో 1 by 4 into 1 by 2, సో విచ్ ఈజ్ 1 by 8. అంతేనా. సో బీటా 1 by beta 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by 8. మనకు కావాల్సింది beta 2, సో విచ్ బికమ్స్ 8 times a beta 1. So which becomes 8 times a beta 1. సింపుల్ కాన్సెప్ట్, ఏం లేదు, అంతేనా. చలో. సో 20th July 2022 షిఫ్ట్ 1లో అడిగిన క్వశ్చన్. సో యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఏ పాయింట్ ఆన్ ద స్క్రీన్ హ్యాస్ ఏ పాత్ డిఫరెన్స్ lambda. సో అండ్ పాయింట్ B ఆన్ ద స్క్రీన్ హ్యాస్ ఏ పాత్ డిఫరెన్స్ lambda by 4. సో వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీస్ ఫ్రమ్ పాయింట్ A to B? సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, సో ద రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ, సో యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, సో ఫర్ ద కోహరెంట్ సోర్సెస్కి, సో ద ఇంటెన్సిటీ, ద రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 2I0 cos square 5/2. సో 2I0 cos square 5/2 సింపుల్గా. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ పాత్ డిఫరెన్స్ తెలుసు, సో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కావాలి. సో కేస్ 1లో you guys know that, so the phase difference is equals to 2 pi by lambda into the path difference, right? So first case lo, so 2 pi by lambda into, so the path difference is lambda kabatti, so phi 1 annadi 2 pi avutadi. Okay na. So case 2 lo, what is the phi 2? So 2 pi by lambda into, so delta x2, అంతేనా. సో డెల్టా x2, సో 2 pi by lambda ఇంటూ, సో పాత్ డిఫరెన్స్ ఎంతకు చేంజ్ అయింది, పాత్ డిఫరెన్స్ హ్యాస్ చేంజ్ టు lambda by 4. సో lambda lambda క్యాన్సిల్, సో 2 1s are 2 2s are, సో pi by 2 అయింది, అంటే phi 1 తెలుసు, phi 2 తెలుసు. సో మనకి ఇప్పుడు, సో వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ అట్ A to B? సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రేషియో అట్ A టు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రేషియో అట్ B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2I0 ఇంటూ ఫస్ట్ దానికి cos square 5/2. సో సెకండ్ దానికి 2I0 ఇది కాన్స్టెంట్ హౌఎవర్ ఇంటూ cos square 5/2. సింపుల్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, దట్స్ ఇట్.
ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇది ఏమైంది, సో 2i0 క్యాన్సిల్, cos square 5 what is 1 2 pi, so 2 pi by 2 by, so cos square 2, so pi by 2, so pi by 2 by 2, so which is pi by 4. So ఇది cos 5 value is -1, so -1 whole square by cos pi by 4 is what 1 by root 2, అంటే cos 45 is 1 by root 2, 1 by root 2 whole square. సో ఇది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 1 by 2, so which is nothing but 2:1. ఆప్షన్ B is the correct answer. ఓకేనా, సింపుల్ క్వశ్చన్స్. డన్ గైస్. ఓవా చలో నెక్స్ట్ 13th క్వశ్చన్. సో 20th July 2022లో అడిగారు షిఫ్ట్ 1. సో వైట్ లైట్ ఈజ్ యూజ్ టు illuminate 2 slits in Young's double slit experiment. So the observed central bright, సో మీకు ఆల్రెడీ ఇది ద్రోణా సిరీస్లో క్లియర్గా థియరీ చెప్పాను. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మీరు వైట్ లైట్ యూజ్ చేస్తారో ద సెంట్రల్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ విల్ బి వైట్. సో అండ్ దెన్ సో నెక్స్ట్ రెడిష్ వైట్ వస్తాయి. సో దాని తర్వాత వైలెట్ ఫ్రింజెస్, సో దాని తర్వాత సో ద వైలెట్ ఫ్రింజెస్, సో లైక్ దిస్. సో మీరు వైట్ లైట్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ద సెంట్రల్ బ్రైట్ విల్ బి వైట్ ఫాలోడ్ బై ద రెడ్ ఫ్రింజెస్ ఫాలోడ్ బై వైలెట్ ఫ్రింజెస్. సో కాబట్టి వాళ్ళు సెంట్రల్ ఫ్రింజ్ అన్నారు కాబట్టి వైటే. ఓకేనా. సో ఎప్పుడు అడిగారు 2022లోనే ఇది క్వశ్చన్ కూడా. డనా. సో 14th క్వశ్చన్. సో 9th September 2020లో అడిగిన క్వశ్చన్ షిఫ్ట్ 1. సో 2 beams of monochromatic light intensity 64 microwatts 4 microwatts interfere constructively to produce a 100 microwatts. So if one of the beams is shifted by an angle theta, so the intensity reduced to 64. Okay na. So if one of the beams is shifted by an angle theta, so then the magnitude of the theta is, see, మీకు రిజల్టెంట్ ఫార్ములా ఏం తెలుసు, ద IR is equals to I1 plus I2 plus 2I1 I2 to root I1 I2. So 2 root I1 I2 cos 5, రైట్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా టీటా ఉన్నప్పుడు సో ఇది ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ ఈ షిఫ్టెడ్ బై సమ్ అదర్ యాంగిల్ టీటా, సో యాంగిల్ చేంజ్ అయింది. సో అప్పుడు ఇంటెన్సిటీ ఎంత అయిందంటే 84. సో దేర్ ఫోర్ ద రిజల్టెంట్ ఈజ్ 84. సో ఇంటెన్సిటీ I1 ఈజ్ గివెన్ 64 ప్లస్ ఇంటెన్సిటీ I2 ఈజ్ గివెన్ 4 ప్లస్ 2 ఇంటూ రూట్ 64 అండ్ రూట్ దిస్ వన్ I2 ఈజ్ వాట్, I2 ఈజ్ 4 ఇంటూ సో ద కాస్ టీటా, ఈ టీటా ఫైండ్ చేయాలి మనం. సో సి ఇక్కడ 100 తీసుకోవద్దు, ఎందుకంటే సో ఫస్ట్ టీటా ఉన్నప్పుడు 100, తర్వాత మళ్ళీ షిఫ్ట్ చేశారు, ఇట్ ఈ షిఫ్టెడ్ బై సమ్ అనదర్ యాంగిల్ టీటా. సో అప్పుడు ఏమవుద్ది, సో 84 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 64 ప్లస్ అంటే ఇక్కడ ఈ టీటా ఫైండ్ చేయాలి మనం. సో ఇది 84 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 68 ప్లస్ 2 ఇంటూ సో 8 ఇంటూ 2, సో కాస్ టీటా. సో ఫ్రమ్ హియర్, సో హియర్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 84 68. సో 84 68 అంటే 16 అంతేనా. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 16 ఇంటూ 2 32, సో కాస్ టీటా. సో ద కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2. సో కాస్ ఏ వాల్యూ అయితే మనకి టీటా ఏ వాల్యూ అయితే 1/2 వస్తుంది, 60 degrees. సో ద కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 60 degrees. డన్. ఆప్షన్ బి. క్లియరా. చల్. సో 9th September 2020 షిఫ్ట్ 2లో అడిగిన క్వశ్చన్, చూస్ ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే. సో ద ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఇన్ యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రెడ్యూసెస్ వెన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 slits ఇంక్రీజెస్. ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, d lambda by d. సో వాళ్ళు ఏమన్నారు, సో ద ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఇన్ యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రెడ్యూసెస్ వెన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 slits ఇంక్రీజెస్. అంతే కరెక్టే కదా, ఇది d ఇంక్రీజ్ అయితే బీటా డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్. So the central fringe observed for a single slit diffraction experiment is a bright fringe. Central fringe anadi bright fringe. True. So the resolving power of the microscope is reciprocal to the maximum separation between the 2 points as distant. Kaadu. So the resolving power, it is in reciprocal of the d minimum. Ikkada emannaru, so it is d maximum annaru. So this statement is false. So they are asking incorrect statement kada. Option C.
సో డి ఏంటి, పోలరైజేషన్ ఫినామినా ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ట్రాన్స్వర్స్. అవునా, డైరెక్షన్ వేవ్ ప్రాపగేషన్ ఎక్కడైతే పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుందో, వేవ్ ప్రాపగేషన్ అండ్ వేవ్ యొక్క మోషన్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నప్పుడే సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద పోలరైజేషన్ ఫినామినా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ. సో ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. డన్. సో 10th September 2020లో అడిగారు క్వశ్చన్. సో షిఫ్ట్ 1, on using red light 6600 angstroms in a Young's double slit experiment, 60 fringes are observed. So in the field of view. So if violet is used, so then the number of fringes observed. Same question. See, so directly in the meeku cheppanu shortcut already. So you can use n1 lambda 1 is equals to n2 lambda 2. So what is n1? First 60 fringes observe ainayi. Okay na? So or else fine. So 60 fringes observe ainayi. So then into lambda 1. What is lambda 1? 6600 is equals to next n2 మనం ఫైండ్ చేయాలి. lambda 2 ఎంతమ్మా, 4400. సో చలో, సో 2 zeros cancel, 11 6s are 11 4s are, so 4 1s are 4 15s are, so 15 n2 is equals to 15 into 6 which is 90. సో ఆప్షన్ డి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో 2020లో అడిగారు, కరోనా బ్యాచ్ క్వశ్చన్. ఓకేనా, డన్. నెక్స్ట్, సో 10th September 2020 షిఫ్ట్ 1లో అడిగారు, యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ బై యూజింగ్ గ్రీన్, రెడ్ అండ్ బ్లూ లైట్స్. సో వన్ కలర్ ఎట్ ఏ టైమ్. సో ద ఫ్రింజ్ విడ్త్ రికార్డెడ్ ఆర్ సో దిస్ మచ్. సో దెన్ ద ఆర్డర్. సో ద ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి ల్యాండా బై డి కదా. ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ల్యాండా. సో మీకు ఇక్కడ 3 కలర్స్ ఇచ్చారు, గ్రీన్, రెడ్, బ్లూ. సో వీప్జిఆర్లో so red will have the most wavelength. So lambda of the r is greater than, so down the line lambda increases kada. So kabatti red will have the most wavelength. So then dan tarvata wavelength deniki ekku untadi, green ki ekku undi. So then lambda of the green. So dan tarvata blue ku undi, so the lambda of the blue. So and beta is directly proportional to lambda kabatti, so beta of the r will be greater than beta of the green will be greater than beta of the blue. Okay na. So ఇప్పుడు ఏది ఉంటే చూడండి. సో br is greater కాదు, bb is greater కాదు, br is greater, తర్వాత బీటా b వచ్చింది కాదు. సో బీటా r, బీటా g, బీటా b. ఆప్షన్ d is the correct one. Done. Easy question again. So again corona batch question, 10th September 2020 shift to 2. So the limit of the resolution of the telescope is given. So assuming that it is used to see the wavelength 525 or from a star, what should be the diameter? So meeku, so for the telescope case lo the theta is equals to so 1.22 lambda by d. Antena. So ikkada manaki, so the limit of resolution already given. So the angular resolution icharu, so theta icharu, radians. So next time icharu wavelength icharu. So d find cheyali. What is the diameter? D. Direct substitution. 3 into 10 to the power minus 7. So 1.22 into, so the lambda. So what is the lambda? So 525 into 10 to the power minus 9 by, so the capital D. So ikkada nunchi capital D value substitute cheyandi. So 1.22 into 525 into 10 to the power minus 9 by 3 into 10 to the power minus 7. So ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో చూడండి. సో వీ గెట్ ఎంత వస్తుంది చూడమ్మా ఈ వాల్యూ. సో ఎనీవే కన్వర్ట్ చేస్తాము. సో ఇది పైకి వెళ్తే 10 to the power minus 2. సో ఇప్పుడు 1.22 ఇంటూ 5.25, 10 to the power minus 2ని 5.25 by 3. సో ఇది 5 into 1 6. సో సమ్వేర్ అరౌండ్ 2 or 2.1 క్లోజ్, చాలా క్లోజ్గా ఉన్నాయి. సో యూ గైస్ హ్యావ్ టు డూ ద కంప్లీట్ క్యాలిక్యులేషన్. సో మీరు కంప్లీట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి సో పుట్ ద ఆన్సర్. ఎందుకంటే వాల్యూస్ అని 1.8, 1.9, 2, 2.1 చాలా క్లోజ్ ఉన్నాయి. యూ గైస్ హ్యావ్ టు డూ ద కంప్లీట్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఓకే, డన్. సో 11th September ఇది ఒకటి మీరు క్యాలిక్యులేషన్ హోంవర్క్గా తీసుకోండి. ఓకేనా, పాయింట్స్లో ఉంది, కొంచెం జస్ట్ డూ ఇట్ ఫాస్ట్. ఓకే. సో ద షేప్ ఆఫ్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద లైట్ డైవర్జింగ్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ సోర్స్ నుంచి అది డైవర్జ్ అయినా కన్వర్జ్ అయినా కూడా సో ద వేవ్ ఫ్రంట్ విల్ బి స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఫర్ ద పాయింట్ సోర్స్. అంతేనా?
సో 11th September 2020 షిఫ్ట్ 2లో అడిగారు wavelength of the wavelength of the light used in optical instruments lambda 1 and lambda 2. So the ratio of their respective resolving powers. See here. Manaki. See here. So the resolving power is equals to 2 mu sin theta by, so 1.22 lambda for an optical instrument. So for a given optical instruments, this is the formula for the resolving power. So antena, so for a given optical instrument, right? So now, so the resolving power, so manali ratio of the resolving powers adugutunnaru. So the resolving power is inversely proportional to lambda. So now the resolving power 1 by resolving power 2 is equals to, so the lambda 2 by lambda 1, antena, lambda 2 by lambda 1. So the resolving power 1 by resolving power 2 is equals to, so what is lambda 2? Lambda 2 is 5000 by lambda 1 is 4000. So these two cancel. This is going to be directly 5:4. So for 1 to 2 కావాలి మనకి. So inverse అవుతాయి కాబట్టి, so 5:4. So again easy question, right? Done. Sure. So September 2020, 14 September 2020. Which of the, sorry guys, which of the following phenomena produce, sorry guys, so sorry, so which of the following phenomena produces the color in soap bubble? So which of the following phenomena produces the color in the soap bubble? So obviously the polarization phenomena. So polarization is responsible for the color in soap bubble. Okay, direct theory question. 14 September 2020 shift 1. If in a Young's double slit experiment, so the slit separation is doubled and the distance between the screen and screen from the slits is reduced to half. So the fringe width become how many times the original? So fringe width formula enti basic ga d lambda by d Young's double slit experiment lo. So ipudu, so emannaru, so the slit separation is doubled, d dash become d 2d and so d dash become d by 2. Okay na? So the distance of the screen from the slits is reduced to half. So ipudu new fringe width emotadi? So the new fringe width is d dash, wavelength same, so d by 2. So ఇప్పుడు ఇది d dash place లో d by 2 into lambda by, so ఇదేంటి, sorry, d dash ఇక్కడ, so d dash place లో 2d, so this I can write it as d lambda by 4d, so which is nothing but beta dash is equals to d lambda by d is what? Beta, so beta by 4. So how many times the original value? So the new fringe width is, so 1/4 times the 1/4 times the original value. Antena? Simple thing. Next. So 2019 4th May. So the limit of resolution of the telescope is given. If the telescope is used to wavelength this much, so coming from a start the diameter. ఇంతకుముందు చేసాం కదా, direct easy question, formula based. So the theta is equals to simply 1.22 lambda by d. అంతేనా? సో ఇక్కడ నుంచి మీకు theta ఇచ్చారు ఎంత? 2.5 into 10 to the power minus 7. So 1.22 into lambda. So what is lambda? 500 nanometers into 10 to the power minus 9 by, so d. So ఇక్కడ నుంచి d ఫైండ్ చేయాలి మీరు, డయామీటర్ కావాలి మనకి. సో ఏం చేస్తారు? సో 1.22 into, సో 5 into 10 to the power minus 7. సో బై దీని ఇటువైపు సెండ్ చేయండి. సో 2.5 into 10 to the power minus 7. So ఈ రెండు క్యాన్సిల్. సో దిస్ గోస్ 2 times. So this goes 2.44 meters. 2.444 meters అంటే 244 centimeters. Centimeters లో అయితే this becomes 244 centimeters. Okay na? Option A is the correct one. Again easy question.
4th May 2019. So interference fringes are obtained in Young's double slit experiment using the beam of light consisting of two different wavelengths. Bright fringes due to both coincide. See, wavelengths coincide ayayi ante, see the bright fringes both coincide ante, so their positions are same అని అర్థం. ఓకేనా? సో at 2.5 mm from the central maximum. So distance ఇచ్చారు y. So if the separation between the slits is 3 mm, so the distance between the screen and the plane of the slits is. So screen ki plane of the slits ki capital D find చేయాలి మనం ఫస్ట్. ఓకేనా? జాగ్రత్త చూడండి. So their brights are coincide. So bright fringes coincided. Bright fringes coincided. సో అలాంటి కేసులో డైరెక్ట్లీ n1 lambda 1 is equals to n2 lambda 2. ఓకేనా? సో ఇక్కడ సో ద n1 by n2 is equals to lambda 2 by lambda 1. So what is lambda 2? So the lambda 2 is 600 nanometers. So lambda 1 is 500 nanometers. So therefore 6 and 5. So అంటే 600 nanometers ki n1 6. So 500 nanometers ki n2 5. So ఇప్పుడు if the separation between the slits is 3 mm, so small d is given, so 3 mm, and then wavelength ఏదో ఇప్పుడు మీరు see lambda 2 తీసుకున్నారు అనుకోండి, so you guys have to take n1. సో lambda ఇదేంటి lambda 2 by lambda 1, రైట్? సో అంటే 600 నానోమీటర్స్కి n1 వచ్చేసరికి 6. సో 500 నానోమీటర్స్కి ఇది వచ్చేసరికి lambda 2 600 ఏనా? సో దేర్ ఫోర్ సో ద n1 by n2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 by 5. ఓకేనా? సో n1 అన్నది lambda 2కి, n2 అన్నది lambda 1కి. సో 600 by 500. సో n1 by n2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు lambda 2 by lambda 1. lambda 2 is 600, lambda 1 is 500. సో 6:5 అనమాట. సో అంటే n1 దేనికి lambda 2కి, దీనికి n1 6. సో మీరు ఇక్కడ n1 6 తీసుకున్నారు అనుకోండి, n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 తీసుకుంటే, సో యూ గైస్ నో దట్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nd lambda by d. y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nd lambda by d. మనకు కావాల్సింది క్యాపిటల్ D కావాలి. సో y ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇచ్చారు. సో y ఎంత ఇచ్చారు? 2.5 mm. సో y ఈజ్ గివెన్ 2.5 ఇంటూ 10 to the power minus 3. సో ఇప్పుడు n ఏది తీసుకుంటే దాని కరస్పాండింగ్ వేవ్ లెంత్ తీసుకోవాలి. d ఎట్లయినా ఫిక్స్డ్, క్యాపిటల్ D మీరు ఫైండ్ చేయాలి. సో n ఏది తీసుకుంటే మీరు దాని కరస్పాండింగ్ వేవ్ లెంత్ తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ n 6 ఉంది, n 5 ఉంది. సో ఆ రెండిట్లో ఏది తీసుకుంటారు? సో n there is 6 and n there is 5. సో విచ్ వన్ వీ కెన్ టేక్? మీ ఇష్టం, ఏదైనా తీసుకోరా రెండిట్లో, బట్ యూ గైస్ హ్యావ్ టు టేక్ ద సేమ్ వాల్యూ అనమాట. సో ఒకవేళ 500కి తీసుకుంటే 6 తీసుకోవాలి. 6 తీసుకున్నారనుకోండి, d ఇంటూ 500. సో బై స్మాల్ d వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు? అంతేనా? 500కి 6 అంతేనా? సో దేర్ ఫోర్ సో ఫర్ ద 6 ఇంటూ d ఇంటూ సో 500. సో దేర్ ఫోర్ ఇది ఎంత వచ్చింది? స్మాల్ d 3 mm. సో 3 ఇంటూ 10 to the power minus 3. సో ఇక్కడ నుంచి క్యాపిటల్ D క్యాల్కులేట్ చేయండి. సో దట్స్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. అంతేనా? సో అగైన్ ద ఈజీ క్వశ్చన్, కాకపోతే కొంచెం లాజిక్ అనమాట. ఫస్ట్ మీరు ఇది చేయాలి, తర్వాత y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nd lambda by d చేయాలి. So the last question for today, 5th May 2018, shift 1. So in an experiment, the light passing through two slits is by a distance of 0.3 mm is projected on the screen at 1 meter from the plane of the slits. So it is observed that the distance between the central fringe and the adjacent fringe is 1.9, the wavelength of the light used. So aim ledu. So through two slits separate, small d ఇచ్చారు. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోండి, మీకు ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలో ఈజీగా అర్థమవుతుంది, రైట్? సో అండ్ దెన్ క్యాపిటల్ D ఇచ్చారు 1 meter. అండ్ నెక్స్ట్ సో ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంట్రల్ ఫ్రింజ్ అండ్ ద అడ్జసెంట్ ఫ్రింజ్. సో అంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ y ఇచ్చారు 1.9 mm. సో వేవ్ లెంత్ కావాలి నానోమీటర్స్లో. సో సింప్లీ యూ కెన్ యూజ్, రైట్? సో y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో d lambda by d. సో టూ అడ్జసెంట్ ఫ్రింజెస్ కదా, బిట్వీన్ సెంట్రల్ ఫ్రింజ్ అండ్ ద అడ్జసెంట్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఫస్ట్ బ్రైట్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు, అంతేనా? సెంట్రల్ బ్రైట్ నుంచి అడ్జసెంట్ బ్రైట్ అంటే ఫస్ట్ బ్రైట్ యొక్క డిస్టెన్స్ అంటే nd lambda, n ప్లేస్లో 1 రాసుకోవాలి. సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫస్ట్ బ్రైట్ అనమాట ఇది. సో విచ్ ఈస్ సో d ఇచ్చారు 1,
ల్యాండా ఇచ్చారు 1.9 ఇంటూ ల్యాండా మనం ఫైండ్ చేయాలి కదా, ల్యాండా మనం ఫైండ్ చేయాలి బై, సో స్మాల్ డి ఇచ్చారు ఎంత 0.3 ఇంటూ 10⁻³ సో ఇది కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి ఇక్కడ. సో వై వాల్యూ ఎంత, సో 1.9 ఇంటూ 10⁻³ సో ఇక్కడ నుంచి సో ద ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.9 ఇంటూ 10⁻³ ఇంటూ 0.3 ఇంటూ 10⁻³ సో ఇది ఎంత వస్తుంది 1.9 ఇంటూ 0.3 అంటే 50, సో 5.7 అంతే, 0.57 అంతేనా. సో విచ్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 0.57 ఇంటూ 10⁻⁻6 సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు 570 ఇంటూ 10⁻⁻9 రాసుకోవచ్చు. సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 570 నానోమీటర్స్లో కావాలి మన క్వశ్చన్లో క్లియర్గా అడిగారు. సో 570 నానోమీటర్స్, ఆప్షన్ డి. క్లియరా, అండర్స్టూడ్ గైస్? సో దట్స్ ఇట్, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద వేవ్ ఆప్టిక్స్. ఇక నెక్స్ట్ వన్ సెషన్లో మనం కంప్లీట్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ చేస్తాం. సో వేర్ ఐ విల్ టేక్ 60 to 80 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద కంప్లీట్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్. ఓకేనా? సో చలో గైస్, విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. దట్స్ గోయింగ్ టు బి ద లాస్ట్ సెషన్ ఆఫ్ యువర్ మాస్టర్ PYQ సిరీస్. So till then, keep studying. All the very best. Bye guys.